Isit dajara que no es falta de oportunidades lo quotidiano sino el momento en el que decides abrir los ojos. Porque la verdad es esta, el cambio siempre estuvo frente a ti, pero no todos lo vimos al mismo tiempo. Hoy no es que por casualidad. Es que porque algo dentro de ti no se siente cómodo con seguirlo. Algo te está empujando. Algo te está diciendo, ten cuidados que esto. La vida no grita. La vida sugerá. Y solo cuando es lista para cambiar, esos sugeros se convierten en seals claras. Tal vez y les estas palabras antes. Tal vez escuchaste este mensaje en otra voz, en otro momento pero no te moví. A eso no dejaste bill. Dejaste humano. Porque no cambiamos cuando entendemos, cambiamos cuando estamos preparados. Estar lista para cambiar no significa no tener miedo. Significa que el dolor de cuidar donde estuvimos gran que el miedo a avanzar. El cambio empieza cuando dejas de culpar al mundo y comienzas a ser responsable de tu historia. Cuando dejas de esperar el momento perfecto y entiendes que el momento perfecto es cuando decides actuar. No necesitas más tiempo. No necesitas más motivación. No necesitas que alguien venga a salvarte. Necesitas una decisión. Y cuando tomas esa decisión, ocurre algo increíble. Empiezas a ver oportunidades donde antes ves excusas. Empiezas a escuchar verdades que antes ignorabas. Empiezas a convertirte en la persona que siempre supiste que puede ser. Este mensaje no es para todos. Es para los que ya están cansados de prometer mañana. Es para los que están listos para morirse al espejo y decir. Hoy empiezo. Ese discurso te está tocando. Es porque ya estás lista para cambiar. El cambio no llega cuando lo dices con fuerza, ni cuando lo piensas una y otra vez antes de dormir. El cambio llega cuando algo dentro de ti se acomoda de una forma distinta, cuando tu mente y tu corazón dejan de resistir se empiezan a alinearse. Muchas personas dicen por cambiar, pero en realidad solo quieren que las cosas sean fáciles sin tener que transformarse. Ahí es la diferencia. Jugar no es lo mismo que estar preparado. El deseo pido, pero la preparación se construye con experiencias, con quedas, con decepciones y con silencios largas donde te enfrentas a ti mismo. Estar preparado para cambiar significa haber vivido lo suficiente como para entender que seguir igual y no es una opción. Significa haber probado todas las excusas posibles y darte cuenta de que ninguém te salva. Es aceptar que no importa cuántas veces culpaste el tiempo, a las personas o a las circunstancias, nada se mueve hasta que estuviste dispuesto a moverte. La preparación no siempre se siente como valenta, muchas veces se siente como cansancio. Cansancio de repetir los mismos errores, de llegar al mismo punto, de sentir la misma frustración una y otra vez. Hay momentos en la vida en los que el mensaje es frente a ti, claro y evidente, pero simplemente no lo ves. No porque seas incapaz, sino porque no es el momento. Cuando no estás preparado, incluso las mayores oportunidades parecen amenazas. Los consejos suenan críticas. Las verdades incomodan. Pero cuando estás lista para cambiar, esas mismas cosas se convierten en seals, en gas, en empujones necesarios. No cambia el mensaje, cambiaste. La preparación para el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso interno, silencioso, casi invisible. Nadie aplaudes momento en el que aceptas que necesitas cambiar. Nadie ve las batallas mentales que libras cuando reconoces que el problema no estaba afuera, sino dentro. Pero es reconocimiento es poderoso. Es a donde empieza todo. No con una gran acción, sino con una comprensión profunda, es como es viviendo ahora, no es como quieres seguir viviendo. Cuando estás preparado, dejas de pedir seals y empiezas a reconocerlas. Dejas de esperar motivación y empiezas a crear disciplina. Dejas de decir algún día y comienzas a decir ahora. No porque sea fácil, sino porque no puedes ignorar lo que sabes. La preparación trae claridad, y la claridad trae incomodidad porque te obliga a actuar. Y no puedes fingir que no ves el camino. Y no puedes hacerte el distraído con tu propio potencial. Estar lista para cambiar también implica aceptar que perdes cosas en el proceso.
Partes versions antiguas de ti mismo, vidos que te deben falsas seguridad, personas que solo encajaban con quien y noers. Hizo dual. Pero es dolor es parte de la preparación. Es el precio de crecer. El cambio no liga para destruir, liga para liberar, pero primero tiene que romper lo que ya no serve. Cuando finalmente es preparado, el cambio deja de ser una idea lejana y se convierte en una necesidad urgente. No necesitas que alguien te empuje, porque algo dentro de ti ya está empujando. Y no buscas excusas para acordar, buscas razones para avanzar. Y aunque no tengas todo resuelto, aunque el miedo siga, das el peso. Porque entiendes algo fundamental, el cambio no liga cuando lo dices, liga cuando es listo para sostenerlo. El verdadero detonante del cambio no suele ser la inspiración ni una frase poderosa, sino el dolor. Un dolor que se acumula lentamente, que al principio se ignora, luego se tolera y finalmente se vuelve imposible de soportar. Al inicio, permanecer igual parece seguro que arriesgarse a lo desconocido. Aunque duele, es un dolor familiar, uno que sabes manejar. Pero con el tiempo, es mismo dolor empieza a pisarnos que el miedo a cambiar. Y en ese punto, algo se rompe por dentro. Seguir igual duele de formas silenciosas. Duele levantar cada vez sintiendo que tu vida no refleja quienes realmente. Duele prometer que harás algo diferente y volver a falarte. Duele ver pasar el tiempo mientras sigas en el mismo lugar, con las mismas excusas, con los mismos arrepentimientos. Es dolor no siempre se nota por fuera, pero se siente profundamente por dentro. Se convierte en frustración, en enojo contenido, en una sensación constante de vacío. Al principio, el ser humano tiene una capacidad enorme para adaptarse al malestar. Nos convencemos de que no es tan grave, de que otros están peor, de que humano ser distinto. Justificamos nuestra inmovilidad porque cambiar implica esfuerzo, incertidumbre y responsabilidad. Pero el dolor de cuidar donde estás no desaparece. Se acumula. Se intensifica. Y llega un momento en el que no puedes ignorarlo, porque empieza a afectar tu autoestima, tus relaciones, tu energía y tu paz mental. El miedo al cambio es fuerte, pero el dolor de permanecer igual se vuelve más fuerte. Ese es el punto de quiebre. No cambias porque dejas de tener miedo, cambias porque cuidar duelmas que avanzar. Porque seguir repitiendo la misma historia se vuelve insoportable. Porque empiezas a sentir que te traicionando a ti mismo cada vez que eliges no hacer nada. Y esa traición interna es una de las más dolorosas que existen. Cuando el dolor alcanza ese nivel, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Te obliga a mirar con honestidad. Te quita las excusas. Te muestra las consecuencias reales de no cambiar. Y no puedes esconder detrás de explicaciones bonitas ni de falsas esperanzas. El dolor de pon frente al espejo y te pregunta cómo es dispuesto a aguantar. No para castigar, sino para despertar. Muchas personas esperan tocar fondo para cambiar, y aunque no siempre es necesario llegar tan abajo, se es cierto que el cambio profundo casi siempre nace de una incomodidad profunda. No de un mal de, sino de una acumulación de ideas en los que te sientes fuera de lugar en tu propia vida. El dolor se convierte en una señal clara de que algo necesita transformarse. Ignorarlo es prolongar el sufrimiento. Escucharlo es el primer acto de valentía. El dolor de seguir igual también te muestra lo que realmente importa. Te revela que partes de tu vida ya no están alineadas contigo. Te empuja a soltar lo que te drena, aunque sea conocido. Te obliga a elegir entre la comodidad que te apega y el cambio que te asusta pero te libera. Y aunque el cambio también duele, es un dolor distinto. Es un dolor con dirección, con propósito. Cuando entiendes que el dolor de no cambiar te está costando más que el esfuerzo de transformarte, tomas una decisión diferente. No porque sea fácil, sino porque no puedes seguir igual sin perder a ti mismo. En ese momento, el dolor deja de ser una carga y se convierte en combustible. Y es donde comienza el verdadero cambio. El miedo no desaparece cuando decides cambiar, y espero que lo hagas una de las razones por las que tantas personas se quedan estancadas. El miedo es una reacción natural ante lo desconocido, una respuesta que ha acompañado al ser humano desde siempre. No es una señal de debilidad ni un defecto que debes eliminar.
Is una emoção que aparece justo quando esta ponta de cruzar light important. O problema não é center mido, o problema é permitir que is mido tome control de tis decisões. Durante muito tempo, o mido dirige la vida de maneira silenciosa. Decide quando hablas, quando te calas, quando avanças e quando retrocedes. Te convence de que es melhor não intentar para não falar, não cambiar para não perder, não arriscar para não sofrer. E pouco a pouco, vai construindo uma vida baseada em la precaução excessiva e em las oportunidades não tomadas. Não se sente como uma presa no princípio, pero com el tempo se vuelve uma jaula invisível. Quando decides cambiar, o mido situa. Aparece com novas perguntas, com escenarios negativos, com recuerdos de fracassos passados. Te recuerda todo lo que poder ser mal e lo hace com uma voz convincente, porque su função es proteger. Pero proteger no sempre significa vencer. A veces, esa protección se convierte en un freno que te mantiene exactamente donde estés, incluso cuando es lugar y no te has been. El momento clave no es cuando el mido desaparece, sino cuando deja de tener la última palabra. Cuando, a pesar de centrarlo, eliges actuar. Eso no te hace imprudent, te hace consciente. Empiezas a entender que el mido no es una orden, es una emoción. Puedes escucharlo sin obedecerlo. Puedes reconocerlo sin permitir que decida por ti este cambio interno es profundo, porque transforma la relación que tienes contigo mismo. A medida que enfrentas el mido con acción, algo comienza a cambiar. No porque el mido se vea, sino porque pierde fuerza. Cada paso que des demostra que eres capaz de avanzar incluso con incertidumbre. Cada decisión tomada a pesar del temor refuerza tu confianza. El mido deja de ser un mero y se convierte en una seal de que está creciendo. Y no es un enemigo, es una compañía que camina detrás, no delante. Dejar de vivir controlado por el mido también implica aceptar que no todo saldrá perfecto. Que cometer errores. Que haver momentos incómodos. Pero esa aceptación te libera, porque deja de exigir una seguridad imposible. La vida no ofrece garantías, y espera sentir completamente seguro es una forma elegante de no moverte nunca. Cuando entiendes esto, empiezas a valorar el progreso por encima de la perfección. El mido pierde poder cuando dejas de usarlo como excusa. Cuando y no dices no puedo sino tengo mido, pero lo har. Y esa honestidad contigo mismo es transformadora. Te devuelve el control. Y no eres una víctima de tus emociones, eres alguien que las reconoce y amas a la de avanzar. Esa es un acto de valentía real, no la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de no dejarte gobernar por él. Con el tiempo, te das cuenta de que muchas de las cosas que temes no eran tan grandes como parecen. Y las cosas lo eran, te hicieron fort. El miedo no se fue, pero y no define tus limites. Aprendes que crecer siempre de miedo, pero cuidarse igual duelmes. Y cuando el miedo deja de controlar tus decisiones, empiezas a construir una vida que no es basada en la seguridad, sino en la autenticidad. La responsabilidad personal es el punto exacto donde comienza cualquier transformación real. No es un concepto modo, porque obliga a dejar de ser hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Durante mucho tiempo resultamos feel creer que la vida, las circunstancias o las personas son las que determinan quiénes y dónde estás. Esa idea ofrece alivio momento, pero también te quita poder. Mientras todo se culpa de algo externo, no hay nada que puedas cambiar de verdad. Asumir responsabilidad no significa culpar ni castigar por el pasado. Significa reconocer que, aunque no eliges todas las situaciones que vives, seres responsable de cómo respondes a ellas. Es aceptar que tus decisiones, incluso las pequeñas, han ido construyendo la realidad que hoy habitas. Esta verdad puede doler, porque rompe la narrativa de víctima, pero al mismo tiempo es liberadora, porque te devuelve el control sobre tu futuro. El momento en que asumes responsabilidad ocurre casi siempre en silencio. No hay aplausos ni testigos. Es instant interno en el que dejas de preguntar por qué te pasa lo que te pasa y empiezas a preguntar que puedes hacer al respecto. Cambio el enfoque. Pasas de la queja a la acción, del resentimiento a la claridad. Y aunque no tengas todas las respuestas, sabes que quedarte esperando y no es una opción.
La responsabilidad personal también implica aceptar las consecuencias de tus decisiones. No solo las buenas, sino también las incómodas. Significa dejar de justificar vidas que sabes que te dan, relaciones que te limitan, actitudes que te alejan de la vida que deseas. No es filmar con honestidad y admitir que, en muchos casos, fuiste quien permite ciertas situaciones. Pero esa honestidad es el inicio de un cambio profundo. Cuando tomas responsabilidad, tu lenguaje cambia. Dejas de decir no puedo y empiezas a decir no he elegido hacerlo. Dejas de decir es que soy y comienzas a decir puedo aprender algo distinto. Estas pequeñas modificaciones internas tienen un impacto enorme, porque reflejan una nueva postura frente a la vida. Y no estás reaccionando, estás decidiendo. La transformación verdadera no ocurre cuando todo se alinea perfectamente, ocurre cuando decides hacer cargo incluso en medio del caos. Asumir responsabilidad no garantiza resultados inmediatos, pero garantiza movimiento. El movimiento es esencial porque te saca de la parálisis. Empiezas a actuar desde la conciencia, no desde la excusa. Desde la intención, no desde el miedo. La responsabilidad personal también fortalece tu autoestima. Cada vez que cumples un promesa que te haces, por pequeño que sea, refuerzas la confianza en ti mismo. Empiezas a ver como alguien capaz, no como alguien que siempre espera que algo externo cambie. Esa percepción interna es clave, porque nadie puede creer en times de lo que crees en ti mismo. Aceptar responsabilidad no significa hacerlo todo solo ni negarle ayuda. Significa entender que incluso pedir ayuda es una decisión tuya. Que buscar apoyo no te quita fuerza, te demuestra compromiso con tu propio crecimiento. Cuando asumes responsabilidad, dejas de esperar que alguien venga a rescatarte y empiezas a construir tu propia salida. Al final, la responsabilidad personal es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decir que tu vida importa lo suficiente como para hacer cargo de ella. No desde la culpa, sino desde el poder. Y cuando tomas esa decisión, el cambio deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad que comienza contigo. Las oportunidades no siempre aparecen como grandes momentos evidentes, muchas veces ligan disfrazadas de incomodidad, de duda o de situaciones que te obligan a replantear lo que crees seguro. Antes de cambiar, la mente está entrenada para ver limites, obstáculos y razones para no avanzar. Todo parece complicado, arriesgado o fuera de alcance. Pero cuando algo dentro de ti se transforma, también lo hace tu manera de mirar la realidad. El mundo no cambia de golpe, lo que cambia es el lente con el que lo observas. Cuando mantienes la misma forma de pensar, las oportunidades pueden pasar frente a ti una y otra vez sin que las reconozcas. Incluso pueden tocar tu puerta y las interpretas como problemas o amenazas. Esto sucede porque la mente busca proteger lo conocido. Prefiere la seguridad de lo familiar antes que la posibilidad de crecer. Por eso, mientras no cambies tu forma de ver, sigues repitiendo los mismos patrones y obteniendo los mismos resultados. Al momento en que decides cambiar, comienzas a notar detalles que antes ignorabas. Empiezas a escuchar conversaciones con mayor atención, a leer seals entre líneas, a conectar ideas que antes parecían inconexas. No es magia ni short repentina, es conciencia. Al estar más presente y abierto, amplias tu campo de visión. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se vuelve evidente, porque es buscando avanzar, no proteger. Cambiar la forma de ver implica cuestionar creencias que elevas cargando desde esos. Creencias sobre lo que mereces, sobre lo que eres capaz de lograr, sobre hasta donde puedes llegar. Muchas oportunidades no se aprovechan no porque no existen, sino porque no crees estar a la altura de ellas. Cuando transformas esa percepción interna, empiezas a permitirte intentar. Ahí es permiso es fundamental. Al cambiar tu mirada, también cambia tu relación con el error. Lo que antes ves como un fracaso definitivo empieza a verse como aprendizaje. Esa nueva interpretación aportas porque te atreves a hacer cosas que antes evitabas por miedo a equivocarte. Al atrever, te expones a nuevas experiencias, personas y caminos que no habrás conocido desde la inmovilidad. Las oportunidades suelen aparecer cuando estás dispuesto a salir de tu zona cómoda. No siempre vienen acompañadas de certeza, pero de posibilidad.
O cambiar de forma diver, entendes que no necesitas tener todo claro para dar el primer paso. Aprendes a confiar en el proceso, a avanzar incluso cuando el panorama no es completo. Esa confianza te permite decir lo que antes rechazabas por inseguridad. Con una nueva perspectiva, también aprendes a valorar lo que ya tienes. Reconoces habilidades, recursos y fortalezas que antes minimizabas. Te das cuenta de que muchas oportunidades no es afuera, sino dentro de ti, esperando ser usadas. Cambiar la forma de ver no solo abrir puertas externas, también despierta potenciales internos que estaban dormidos. Cuando tu visión se transforma, el mundo responde de otra manera. No porque la realidad cambia únicamente, sino porque tus acciones son distintas. Tomas decisiones con mayor claridad, te comunicas con seguridad y te moves con intención. Eso genera nuevas respuestas, nuevas conexiones y nuevas posibilidades. Al final, las oportunidades siempre estuvieron, pero necesitabas convertir en alguien capaz de verlas. Hayas cambio de mirada ocurre cuando decides crecer, cuando eliges avanzar en lugar de quedar donde es cómodo. Ver diferente es el primer paso para vivir diferente, y en ese cambio de visión comienza una nueva etapa de tu vida. La responsabilidad personal es el punto exacto donde comienza cualquier transformación real. No es un concepto cómodo, porque obliga a dejar de ser hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Durante mucho tiempo resultamos creer que la vida, las circunstancias o las personas son las que determinan quiénes y dónde estás. Esa idea ofrece alivio momento, pero también te puede poder. Mientras todo se culpa de algo externo, no hay nada que puedas cambiar de verdad. Asumir responsabilidad no significa culpar ni castigar por el pasado. Significa reconocer que, aunque no eliges todas las situaciones que vives, seres responsable de cómo respondes a ellas. Es aceptar que tus decisiones, incluso las pequeñas, han ido construyendo la realidad que hoy habitas. Esta verdad puede doler, porque rompe la narrativa de víctima, pero al mismo tiempo es liberadora, porque te devuelve el control sobre tu futuro. El momento en que asumes responsabilidad ocurre casi siempre en silencio. No hay aplausos ni testigos. Es instant interno en el que dejas de preguntar por qué te pasa lo que te pasa y empiezas a preguntar que puedes hacer al respecto. Cambio el enfoque. Pasas de la queja a la acción, del resentimiento a la claridad. Y aunque no tengas todas las respuestas, sabes que quedar esperando y no es una opción. La responsabilidad personal también implica aceptar las consecuencias de tus decisiones. No solo las buenas, sino también las incómodas. Significa dejar de justificar vidas que sabes que te dan, relaciones que te limitan, actitudes que te alejan de la vida que dices. No es fácil mirar con honestidad y admitir que, en muchos casos, fuiste quien permite ciertas situaciones. Pero esa honestidad es el inicio de un cambio profundo. Cuando tomas responsabilidad, tu lenguaje cambia. Dejas de decir no puedo y empiezas a decir no he elegido hacerlo. Dejas de decir es que soy y comienzas a decir puedo aprender algo distinto. Estas pequeñas modificaciones internas tienen un impacto enorme, porque reflejan una nueva postura frente a la vida. Y no estás reaccionando, estás decidiendo. La transformación verdadera no ocurre cuando todo se alinea perfectamente, ocurre cuando decides hacer cargo incluso en medio del caos. Asumir responsabilidad no garantiza resultados inmediatos, pero garantiza movimiento. El movimiento es esencial porque te saca de la parálisis. Empiezas a actuar desde la conciencia, no desde la excusa. Desde la intención, no desde el miedo. La responsabilidad personal también fortalece tu autoestima. Cada vez que cumples un promesa que te haces, por pequeño que sea, refuerzas la confianza en ti mismo. Empiezas a ver como alguien capaz, no como alguien que siempre espera que algo externo cambie. Esa percepción interna es clave, porque nadie puede creer en times de lo que crees en ti mismo. Aceptar responsabilidad no significa hacerlo todo solo ni negarle ayuda. Significa entender que incluso pedir ayuda es una decisión tuya. Que buscar apoyo no te quita fuerza, te demuestra compromiso con tu propio crecimiento. Cuando asumes responsabilidad, dejas de esperar que alguien venga a rescatarte y empiezas a construir tu propia salida. Al final, la responsabilidad personal es un acto de respeto hacia ti mismo.
is de cert que tu vida importa lo suficiente como para hacer cargo de ella. No desde la culpa, sino desde el poder. Y cuando tomas esa decisión, el cambio deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad que comienza contigo.